হ্যাঁ, so I think the screen is visible. তোরা দেখতে পাচ্ছিস? Yes, sir. Okay, fine. So yesterday we had a small outline kind of a discussion about the application of anthropology, how applied anthropology, development anthropology, anthropology of development and action anthropology differs from each other. এগুলো প্রত্যেকে একে অপরের থেকে কিভাবে আলাদা, এটাই আমাদের গতকালের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল। So today this class might seem a bit repetition to you. তোদের মনে হতে পারে যে এটা আগেও আমরা করেছি, because so far I can recall I taught all these things in your first semester course, যেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে অ্যানথ্রোপোলজির অ্যাপ্লিকেশন কি কি, তোদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সো এক মিনিট, হ্যাঁ। So today I'll be discussing a bit more about the applied aspects of anthropology. Sudarshan, camera on kar if there is no network issue. Anyways, so Sudarshan, শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. তুই ক্যামেরাটা অন করে রাখ, আমি বুঝতে পারছি না তুই শুনতে পাচ্ছিস দেখতে পাচ্ছিস। Anyways, so আমরা যদি অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি কাকে বলে সেটা যদি বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে in order to understand what is the application anthropology, we have to know certain very fundamental things about what application is. Application ব্যাপারটা কি সেইটা সবার আগে আমাদের বোঝা খুব প্রয়োজন। So what is application? Especially in anthropology, we have to remember three important things. আমাদের তিনটে জিনিসকে মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে, when we talk about applied anthropology, we are essentially talking about the application of fundamental knowledge in solving practical problems of the society. সমাজের যে মূল যে প্রবলেম গুলো রয়েছে, সমাজের ভিতরে থাকতে গেলে মানুষকে প্রতিনিয়ত যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ প্রবলেম সলভিং এন্টারপ্রাইজ, যেখানে আমি কি প্রবলেম এবং সেটাকে কিভাবে সলভ করতে পারি সেইখানে যখন when I am using my basic knowledge, my basic disciplinary knowledge to solve any kind of a practical problem which is existing in a society, we can call it an applied aspect of our discipline. আমরা যখন কোনো সমাজের মধ্যে থাকা প্রবলেমকে সলভ করার চেষ্টা করি by using our disciplinary knowledge, আমাদের ডিসিপ্লিনের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করে যখন আমরা প্রবলেম সলভ করি, তখন ডেফিনেটলি সেটা অ্যাপ্লাইড aspect of your discipline. সেটা অ্যানথ্রোপোলজি বলে নয়, যে কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই সত্যি। Number two, the second point which is related to the first one, যেটা প্রথম পয়েন্টের সঙ্গে কানেক্টেড, সেটা হচ্ছে the application of research findings. অর্থাৎ whenever you are doing a research, you have certain findings. তোমার কতগুলো ফাইন্ডিংস রয়েছে, সেই ফাইন্ডিংস গুলোকে যখন তুমি ব্যবহার করছো, তখন এগেইন দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেশন। যখন তুমি তোমার রিসার্চ ফাইন্ডিংস কে ব্যবহার করছো, রিসার্চ ফাইন্ডিংস মানে কি? রিসার্চ ফাইন্ডিংস মানে হচ্ছে যখন তুমি তোমার ডিসিপ্লিনকে কেন্দ্র করে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে খুব গভীরে সেটা নিয়ে আলোচনা করছো, পর্যালোচনা করছো এবং বিভিন্ন রিসার্চ মেথড ব্যবহার করে তার থেকে নতুন কিছু জিনিস তুমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করছো। That is what research is. আমরা রিসার্চ কাকে বলে, রিসার্চ কিভাবে করা হয় সে সম্পর্কে we have certain fundamental knowledge about what is research and how to conduct research. Now, so whenever you are doing a research and you have got certain findings out of it, you will definitely try to use it for the benefit of the society. সমাজের কল্যাণের জন্য তুমি তোমার গবেষণার যে বিষয়বস্তু, গবেষণার যে ফাইন্ডিংস, সেটাকে তুমি ব্যবহার করতে পারো। ফর এক্সাম্পল, তুমি মনে করো তুমি একটা কোনো স্পেসিফিক কোনো জেনেটিক ট্রেট নিয়ে রিসার্চ করছো, এবারে সেই জেনেটিক ট্রেটটার পপুলেশনের ডিস্ট্রিবিউশন কেমন সেটা তুমি খুঁজে পেলে।
এবারে পপুলেশনের ডিস্ট্রিবিউশন জেনেটিক ট্রেটটার এক্স্যাক্টলি কেমন সেটা যদি তুমি খুঁজে পাও, তাহলে সেই জেনেটিক ট্রেটটার পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশনকে, সেই জেনেটিক ট্রেটের পপুলেশন ডিস্ট্রিবিউশন বোঝার মাধ্যমে তুমি সেই পপুলেশন সম্পর্কে অনেকগুলো নলেজ পেতে পারো, লাইক how that particular population is connected to other populations, how people have migrated over the years, how they have settled down. এইটা এরকম যেমন তুমি নলেজ পেতে পারো, তেমনি you can also gather certain knowledge about certain genetic traits which are harmful to you. তোমার শরীরের পক্ষে এমন কোনো জেনেটিক ট্রেট থাকতেই পারে যেই জেনেটিক ট্রেটটা ইজ নট ভেরি গুড ফর ইউর লাইফ। তাহলে সেইগুলোর কি কি এফেক্ট হতে পারে, সেইগুলোর ডিস্ট্রিবিউশন কেমন, সেগুলো তুমি বুঝতে পারো, এবং তার থেকে তুমি এরকমও ঠিক করতে পারো যে হু শুড ম্যারি হুম টু গেট সো দ্যাট আ হেলদি চাইল্ড ইজ বর্ন। অর্থাৎ বিয়ের আগে যে ধরনের ফ্যামিলি কাউন্সিলিং করা হয়, সেখানেও কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা তাদের এই যে জেনেটিক্স এর যে নলেজ, হিউম্যান জেনেটিক্স এর যে নলেজ, সেটাকে তারা ব্যবহার করতে পারে। এগেইন ফর এক্সাম্পল, যদি আমরা ভাবি যে একটা কোনো জায়গায় তুমি দেখতে পেলে যে দেয়ার ইজ আ কনফ্লিক্ট বিটুইন টু গ্রুপস অফ পিপল, মেবি টু ভিলেজ, মেবি টু ডিফারেন্ট পিপল বিলঙ্গিং টু টু ডিফারেন্ট ফেথস, ধরো হিন্দু মুসলিম হতে পারে, হ্যাঁ হিন্দু খ্রিস্টান হতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটাকে কেন্দ্র করে দেয়ার মে বি স্মল স্কেল কনফ্লিক্ট, দেয়ার মে বি লার্জ স্কেল কনফ্লিক্ট, ইভেন দেয়ার মে বি ওয়ারফেয়ার। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলছে, তোমরা জানো। যুদ্ধ তো নয়, অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান সোলজাররা চলে যাওয়ার ফলে তালিবানরা এগেইন দে হ্যাভ ক্যাপচার্ড দ্য আফগানিস্তান ওয়ান্স মোর। তার মানে এই যে ধরো একটা কনফ্লিক্ট, এই কনফ্লিক্ট গুলো কেন হয়, why there are conflicts in a society and how these conflicts can be mitigated, যে কনফ্লিক্ট গুলো রয়েছে সেই কনফ্লিক্ট গুলোকে আমি কিভাবে সলভ করতে পারি, এই ধরনের বিষয় নিয়েও কিন্তু, তার মানে হচ্ছে তুমি কনফ্লিক্ট মেকানিজম, কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের জন্য ইউ ক্যান স্টার্ট ডুইং ইউর রিসার্চ and you can find out ways to resolve the conflict, কিভাবে এই কনফ্লিক্ট গুলোকে আমি রিজলভ করতে পারি, সেটা নিয়েও কিন্তু আমরা ভাবতে পারি। দেন এগেইন মনে করো কোনো এরিয়া নিয়ে একটা ডিসপিউট আছে, যে ওয়েদার ফর এক্সাম্পল দ্য ফেমাস বাবরি মসজিদ ইস্যু, which was very sadly demolished by certain group of Hindutva people, যারা ধরো এটাকে বাবরি মসজিদকে ভেঙে দিয়েছিল, এখন সেখানে রাম মন্দির নিয়ে তৈরি হচ্ছে। ইট ইজ এ ভেরি লং হিস্ট্রি, যে ওয়েদার বাবরি মসজিদের নিচে আদৌ কোনো মন্দির ছিল কিনা, যদিও কখনোই এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে মসজিদ নিচে মন্দির ছিল বলে এখনকার মসজিদটাকে ভেঙে দিয়ে সেখানে মন্দির বানাতে হবে, সেটা কথা নয়। কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে ওয়েদার দেয়ার ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার আন্ডারনিথ দ্য বাবরি মসজিদ, ইট ওয়াজ এ কোয়েশ্চেন। এবং এই কোয়েশ্চেনটাকে সলভ করার জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সো তার মানে হচ্ছে যে এই ধরনের যে ইস্যু, সেখানে দেখো তুমি আর্কিওলজির যে নলেজ, সেটাকে ভীষণভাবে কাজে লাগতে পারে। সো এইরকম ভাবে তুমি যে রিসার্চ করছো, সেই রিসার্চ গুলো যে ফাইন্ডিংস, সেইগুলোকে মানব সমাজের, হিউম্যান সোসাইটির কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমকে সলভ করার জন্য when you are using them, you can call it the applied anthropology or applied aspect of anthropology. এবং এর একই সঙ্গে সঙ্গে we can think about using the theoretical understanding of our discipline. আমার প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনেরই কিছু নির্দিষ্ট থিওরি থাকে, সেই থিওরি গুলোকে ব্যবহার করেও we can think of solving practical problems. যেমন ধরো যেই মুহূর্তে তোমাকে আমি বললাম that there is a conflict, if there is a conflict between two groups, তখন আমাদের কনফ্লিক্ট এন্ড কনফ্লিক্ট থিওরি কাজে লাগবে, যে কনফ্লিক্ট কেন হয় সে সম্পর্কে there are certain explanations, there are explanatory tools available to us, so we can use those explanatory tools in order to understand why there is a conflict কেন হচ্ছে, so that we can think about solving them. So in order to solve a problem, you need three things. First of all, you need a basic idea about what conflict is. This is basically a theoretical part. Then you should have a good methodology for understanding how to study conflicts. Conflict take ami study korbo ki kore. Then you should have a very concrete idea about how to solve the conflict. এবং এই সবটা যদি synchronically করা যায়, then we can think of solving the conflict.
বোঝাতে পারছি আমি? So this is how the three basic things that we have to keep in mind. One is the fundamental knowledge which we will be using for solving practical problems, then its applied aspect. One is the application of research findings, and number three is the application of theoretical formulations. And obviously when I am talking about research findings, I am also talking about research methodology. তার মানে হচ্ছে তুমি যদি প্রপার মেথোডোলজি ব্যবহার না করো তাহলে তোমার প্রবলেম সলভিংটাও সেরকম ভালো হবে না। Am I clear? Now let us move on to the next slide. এখানে আমরা দেখব যে এক সেকেন্ড, নেক্সট স্লাইডটা আসছে না। ওকে, just a second. So in the next slide, what we have done is that we have divided the anthropological subdisciplines. আমরা anthropology যে সাবডিসিপ্লিন গুলো রয়েছে সেইগুলোকে আমরা এখানে ডিভাইড করে দেখিয়েছি। ডিভাইড করে দেখিয়ে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে এরপরে আমরা we will be taking up each of the subdisciplines and we will be discussing how they are used in practical problem solving features, in practical problem solving areas. So let us start with archaeological anthropology. Archaeological anthropology application এর জায়গাগুলো কি, where we can use archaeological anthropology. Number one is conservation and preservation. Now what is a conservation and preservation? For example, whenever we discover a historical monument, we need to preserve them and conserve them in order to preserve our cultural heritage. আমাদের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে সেইটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য we need to preserve the cultural monuments. For example, নিশ্চয়ই তোমরা ছোটবেলায় পড়েছো that in Taj Mahal there was a problem with the sulfur pollution, যে কারণে মার্বেলের কালার was becoming pale. পরবর্তীকালে মথুরা থেকে বহু ইন্ডাস্ট্রিকে শিফট করানো হয় so that Taj Mahal can survive. বোঝাতে পারছেন? এইরকম there are many monuments which requires regular preservation and conservation. তোমরা যদি কখনো বিষ্ণুপুরে যাও, you will find out beautiful terracotta temples. All are maintained by the Archaeological Survey of India. So Archaeological Survey of India কি করছে? সেই টেরাকোটা টেম্পল। হ্যাঁ বলো। আপনার কথা একটু কেটে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার নেটের একটু প্রবলেম হচ্ছে। আমি একটু ভিডিওটা অফ করছি। ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ এবার কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার এবার ঠিক আছে। তাও আগে তোমরা যদি কখনো বিষ্ণুপুরে যাও তোমরা এটা দেখতে পাবে যে ওখানে প্রচুর টেরাকোটা টেম্পল রয়েছে এবং সেই টেরাকোটা টেম্পল গুলোকে খুব সুন্দরভাবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রিজার্ভ করে রেখেছে। এই প্রিজার্ভ করাটা কিন্তু এরকম নয় যে ভেঙে যাতে না পড়ে আমি ওর গায়ে সিমেন্ট মেরে দিলাম। ইটস নট লাইক দ্যাট। প্রিজার্ভেশন শুড বি ডান ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইটস অরিজিনাল লুক, এটা যেরকম দেখতে ছিল সেটা যেন থাকে, সেটা থাকবে কিন্তু মানে বিকজ অফ দ্য টাইম ইট উইল নট বি ডিস্ট্রয়েড, এটা ভেঙেও পড়বে না কিন্তু তার অরিজিনাল রূপটা থাকবে। So here archaeologists are extremely important and they play an extremely important role for the preservation. Number two, salvage archaeology. Now for example, if there is a construction, a historical construction, maybe a historical site or maybe a prehistoric site, সেটা তুমি জানো যে এখানে একটা সাইট আছে এবং সেখানে there is a lot of knowledge which is buried underneath, মাটির তলায় হয়তো অনেক নলেজ রয়েছে, ওখানে যদি ওটাকে এক্সক্যাভেট করি তাহলে অনেক কিছু জানতে পারি। বা মেবি দেয়ার ইজ এ টেম্পল, সেই টেম্পলটাকে হয়তো সরাতে হবে মনে করো, হয়তো সেখানে ড্যাম তৈরি হচ্ছে বা সেখানে কোনো রোড তৈরি হচ্ছে যেটাকে কোনোভাবেই সরানো যাচ্ছে না, রাস্তাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বা ড্যামটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। সো ইন দ্যাট কেস what you have to do is that you have to act fast, খুব তাড়াতাড়ি সেখানটাকে রিসার্চ করে এক্সক্যাভেট করে সেখানকার যে নলেজ সেটাকে তোমাকে ডকুমেন্ট করে ফেলতে হবে। This is what is known as salvage archaeology.
Here again, archaeologists play a huge role. Conflict resolution, although it is not a very conventional field of archaeological anthropology, but there are instances where archaeologists have played a major role to resolve a conflict. সেটা বাবরি মসজিদ ইস্যুর কথা আমি তোমাদেরকে একটু আগে বললাম। এরকম বিশ্বে আরো বেশ কিছু প্রবলেম ছিল, যে প্রবলেম গুলো সলভ করার জন্য অনেক সময় আর্কিওলজিস্ট বা এই ধরনের স্পেশালিস্টদের আমাদের প্রয়োজন হয়েছে। Tourism is another important aspect of archaeological anthropology, যেখানে in order to promote tourism, যেমন ধরো হিস্টোরিক্যাল সিটি গুলোতে there is a huge potential for tourism. হিস্টোরিক্যাল সিটি গুলোতে প্রচুর লোকের টুরিস্ট হিসেবে যায়। ফর এক্সাম্পল লখনৌ, you can think about Lucknow, you can think about even Murshidabad for that matter. এসব জায়গায় লোকে যায় in order to witness the historical buildings. তার মানে হচ্ছে যে if you know what the history is, then you will become a very good guide to the tourists. সেখানেও কিন্তু আর্কিওলজিস্টরা প্রচুর পরিমাণে কাজ করে। এরকম নয় যে তারা নিজেরাই টুরিস্ট গাইড হয়ে যান। Although there are archaeologists who also play the role of tourist guide, but they often document it very precisely. খুব সুন্দর করে ডকুমেন্ট করে, যাতে করে টুরিস্টরা সেটা দেখেই বুঝতে পারে what is there and what is the significance of a particular monument. তোমরা যদি মিউজিয়ামে যাও, আমি জানি না তোমরা কবে যেতে পারবে, মিউজিয়ামে গেলেও তোমরা এটা দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটা আইটেমের পাশে ছোট ছোট করে ডেসক্রিপশন এন্ড ক্যাটালগিং করা রয়েছে। সেই পুরো জিনিসটাই কিন্তু ট্যুরিজমের পার্ট। And of course nation building, because every nation needs to have a very clear idea about its identity. একটা কোনো দেশ তৈরি হয় তার আইডেন্টিটির উপরে বেস করে, এবং এই আইডেন্টিটি যে এই দেশটির অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিসত্তা, এই দুটো সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে থাকছে কিন্তু তার হিস্ট্রির উপরে। So in order to understand the history properly, we need archaeologists, we need archaeological anthropologists. সুদর্শন, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে তুই ক্লাস করছিস না, তোর ক্যামেরা খোলা। Anyways, next is biological anthropology. Biological anthropology, as we all know, biological anthropology is the study of human evolution and human variation. মানুষের বিবর্তন এবং মানুষের বিস্তৃতি বা মানুষের যে বিভিন্নতা, সেটাকে নিয়ে তারা স্টাডি করে, মূলত তার বায়োলজিক্যাল অ্যাঙ্গেল। So biological anthropologists are often involved in these fields. এই ফিল্ড গুলোতে বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা নিজেদের নলেজকে ভীষণভাবে ব্যবহার করে। নাম্বার ওয়ান ইজ পাবলিক হেলথ। তোমরা জানো there is something called medical anthropology, where we study how disease and human being interact with each other. ডিজিজ এবং মানুষ কিভাবে একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, সেটা ভেক্টর বর্ন ডিজিজ হতে পারে, সেটা কোনো ভাইরাল ডিজিজ হতে পারে, সেটা লাইফস্টাইল রিলেটেড ডিজিজ হতে পারে, সেটা ওবেসিটি হতে পারে, বাট দিজ আর অল পাবলিক হেলথ চ্যালেঞ্জেস। এই পাবলিক হেলথ চ্যালেঞ্জেস, দিজ পাবলিক হেলথ চ্যালেঞ্জেস আর অফেন অ্যাড্রেসড বাই ইউজিং দ্য মেথডস as well as the epistemological development of biological anthropology. For example, we can think about anthropometry. Anthropometry is the systematic measurement of human bodies. মানুষের শরীরকে একটা সিস্টেম্যাটিক্যালি মেজার করার পদ্ধতির নাম হচ্ছে অ্যানথ্রোপোমেট্রি। সো অ্যানথ্রোপোমেট্রিকে ব্যবহার করে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টর কিরকম হতে পারে, বডি ফ্যাটের রিস্ক ফ্যাক্টর কিরকম হতে পারে, মানে এইগুলো সবগুলোকেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেজার করা যায়। And anthropometry, as we all know, is a non-invasive process. অর্থাৎ তুমি যাদের উপরে অ্যানথ্রোপোমেট্রিক মেজারমেন্ট করছো তাদের ব্যথা তুমি দিচ্ছ না, দে আর নট গেটিং ডিস্টার্বড, ইউ আর টেকিং মেজারমেন্টস ফ্রম এক্সটার্নাল, you are taking measurements externally, you are not drawing blood or something like that. তার মানে অ্যানথ্রোপোমেট্রিকে ব্যবহার করেও কিন্তু পাবলিক হেলথের প্রচুর কাজ হচ্ছে, এবং তোমরা যদি সার্চ করো যে অ্যানথ্রোপোমেট্রি এন্ড পাবলিক হেলথ, অসংখ্য আর্টিকেল তোমরা দেখতে পাবে। ফ্যামিলি কাউন্সেলিং I have already discussed in the previous সেকশন, একটু আগে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। পপুলেশন স্টাডিজ এন্ড জেনেটিক্স অলসো হেল্প, যেহেতু হিউম্যান জেনেটিক্স এটা ডিল করে। ফরেনসিক অ্যানথ্রোপোলজি, you already have a
কমপ্লিট পেপার অন ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপোলজি, যেটা তোমরা বোধহয় সামনের বছর পড়বে। সো এই ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপোলজি দিয়েও যে কোনো ক্রিমিনাল এভিডেন্স এটসেট্রা এইগুলোতে ব্যবহৃত হয়। For example, a biological anthropology might be called in a courtroom to provide evidences for certain murders. কোথাও খুন হয়েছে তার এভিডেন্স দেওয়ার জন্য বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজিস্টদেরকে দরকার হতে পারে। আমাদের দেশে যে দরকার হয় এরকম ভাবে তাও না, we have a separate department altogether, but they use biological anthropology. অ্যাপ্লাইড অ্যাসপেক্ট নিয়ে যখনই আমরা কথা বলবো আমরা সবসময় মাথায় রাখবো that we are talking about using our disciplinary knowledge, not like we are talking about getting jobs. আমরা চাকরি পাওয়ার কথা কিন্তু এখানে বলছি না, সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে শুরুর দিকে একটা ক্লাস করিয়েছিলাম। And then anthropometric design. So you have anthropometric measurements, and based on that anthropometric measurements you can design a lot of things যাতে করে মানুষের ব্যবহারে সুবিধে হয়। ফর এক্সাম্পল, গাড়ির সিট থেকে শুরু করে জামা কাপড় থেকে শুরু করে all these are anthropometrically designed। যে যেমন ধরো গাড়ির সিট উঁচু নিচু করা যায়, সামনে পেছনে করে নেওয়া যায়, এই ডিজাইন গুলো সবই কিন্তু হিউম্যান অ্যাভারেজ বডি কিরকম হতে পারে এবং কতটা রেঞ্জ আমাকে রাখতে হবে, এই সবগুলো ভেবেই কিন্তু এগুলোকে ডিজাইন করা হয়। সো এইখানেও কিন্তু বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজির একটা হিউজ biological anthropological knowledge এর হিউজ ব্যবহার করা হয়। There is a extreme usage of biological anthropological knowledge. Now let us come to the social cultural anthropology. Social cultural anthropology, as we all know, is the study of society and culture. Social anthropology কি করে? Social anthropology studies social institutions and tries to understand how one institution is connected with the other. একটা কোন ইনস্টিটিউশন অন্য ইনস্টিটিউশন গুলোর সঙ্গে কিভাবে কানেক্টেড সেটাও বোঝার চেষ্টা করে সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলজি। What cultural anthropology does? Cultural anthropology is basically the study of how culture affects individuals. সংস্কৃতি মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে, how culture affects individuals. So এইটাই হচ্ছে একদম ফান্ডামেন্টাল এরিয়া অফ সোশ্যাল কালচারাল অ্যানথ্রোপলজি। But since we study society and culture and we study it from a very micro level, একদম মাইক্রো লেভেলে গিয়ে আমরা কাজ করি, we know that anthropologists are often called as expert field workers. তারা ভীষণ বড় ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পারেন বলে অন্তত বেশিরভাগ লোকজনই জানে, তাদেরকে মনে করা হয় যে they are very good at field, এবং এটা ঠিকই that anthropology যদি আমরা ট্র্যাডিশনাল মেথডোলজি দেখি, the very development of anthropology is connected with the ethnographic development. So what is ethnography? Ethnography is nothing but the intense long-term study of a particular group of people, অর্থাৎ মাইক্রো লেভেলের স্টাডি। তার মানে হচ্ছে বেশিরভাগ যে ধরনের স্টাডি গুলো দ্বারা পলিসি গাইডেড হয়, পাবলিক পলিসি তৈরি হয় সারা পৃথিবী জুড়েই, সেগুলো বেশিরভাগই কিন্তু ম্যাক্রো স্টাডি। So what they do is that they do sample survey. তার মধ্যে ইকোনমিক্স থাকতে পারেন, তাদের মধ্যে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট থাকতে পারেন, তাদের মধ্যে অ্যানথ্রোপোলজিস্টও থাকতে পারেন। But when we talk about anthropology, we essentially talk about the micro level understanding. So by using anthropological knowledge, it is often found that a policy is created by bridging the micro and macro dynamics. অর্থাৎ একটা বড় কোনো পলিসি নেওয়া হলো, তার ইম্প্যাক্ট মাইক্রো লেভেলে কি কি হতে পারে সেইটা বোঝার জন্য কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নলেজকে ভীষণভাবে ব্যবহার করা হয়। এবং তোমরা যদি একটু পড়াশোনা করো বা একটু যদি তোমরা সার্চ করো, তোমরা দেখতে পাবে nowadays a lot of people who do not belong to the discipline of anthropology are using the social anthropological methodology. তারা সামাজিক নৃতত্ত্বের পদ্ধতিগুলোকে ব্যবহার করছে, although they are not trained in social anthropology. এটা তারা কেন করছে? Because these ethnographic findings are often so rich in nature that it gives a very detailed understanding of a society. এবং সেই কারণে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে সোশ্যাল কালচারাল অ্যানথ্রোপলজির অ্যাপ্লাইড এরিয়া বা সোশ্যাল কালচারাল অ্যানথ্রোপলজির নলেজ আমরা কোথায় কোথায় কাজে লাগাতে পারছি। We can use them in formulating public policy. We can use them to understand the needs of a particular area, যে একটা কোনো জায়গায় কি ধরনের ডেভেলপমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ নেওয়া প্রয়োজন, what sort of developmental initiative needs to be taken in a particular area. We can understand that by using needs assessment.
Then impact assessment. Once a particular policy is taken up, যখন নাকি কোন একটা পলিসিকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, কোন একটা পলিসিকে নেওয়া হয়েছে, তখন সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়ার পরে there may be good impact and positive impact, there may be bad impact and negative impacts. তার মানে ইমপ্যাক্ট গুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। সোশ্যাল স্ক্রিনিং, what is a social screening? When you are initiating certain policy, what sort of social response we can expect? যে যখন নাকি আমরা কোনো পলিসি নিচ্ছি, সেই পলিসিটার সামাজিক রেসপন্স কি আসতে পারে, what sort of social response we can expect from the policy, সেটাকেও কিন্তু স্টাডি করা হয় by using social anthropological knowledge. Then you get a job like development consultant, যে এই সবগুলোই করে। তার মানে পাবলিক পলিসির সঙ্গে যেহেতু সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি কানেক্টেড, ইট ইজ এসেনশিয়ালি কানেক্টেড টু দ্য পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যে কিভাবে আমাদের সোসাইটিকে চালানো হবে, কিভাবে একটা সমাজ চলবে, কিভাবে একটা দেশ চলবে, সেটার জন্য যে বেসিক নলেজটা প্রয়োজন, সেই নলেজটা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে অ্যানথ্রোপোলজি পৌঁছে দিতে পারে। জার্নালিজম, উই অল নো হোয়াট জার্নালিস্টস ডু। এনজিও অ্যাক্টিভিজম, এটা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। অ্যান্ড দেন এগেইন কনফ্লিক্ট অ্যান্ড পিস, যদি কোথাও এটা again we have already discussed, when there are certain conflict ridden areas, we can think of restoring peace by using anthropological method. ঠিক আছে, এখন তোমাদের আমি একটা দুটো উদাহরণ দিলে আরেকটু ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। I will be giving you an example from my own field work. তোমাদের হয়তো বলিনি, আমি এগুলো অন্য ব্যাচকে বলেছি। In 2007 I was doing a research in Manipur. Manipur is in India's northeast, where most of the people are very poor. আমি যেখানে কাজ করছিলাম সেখানকার লোকজন খুবই দরিদ্র, খুবই পুয়ার। তো সেখানে আমাদের যে কাজটা ছিল, we were planning to provide certain improved variety of piglets, কিছু উন্নত প্রজাতির শূকর ছানা ওদেরকে দেওয়ার ব্যাপার ছিল। And we were thinking, I mean not us but the Ministry of Tribal Affairs was thinking that if they give these sort of inputs, the community's poverty level will be decreased. কমিউনিটিরা আগে যতটা গরিব ছিল তার থেকে কম গরিব হবে বা তারা একটু বড় লোক। এখন এটার জন্য আমরা একটা কাজ করেছিলাম এবং ফাইনালি the piglets were distributed. But we found out that after 1-2 years, the children of those areas were affected by the improper nutrition. ওদের প্রপার নিউট্রিশন হচ্ছে, কেন হচ্ছিল না সেটাতে আমরা দেখতে পেলাম যে যখন নাকি ওখানে শূকর ছানা দেওয়া হলো, পিপলস আর্নিং বিকেম মেনিফোল্ড, অনেক বেশি টাকা তারা উপার্জন করতে শুরু করলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে সেই টাকাটা তারা ইনভেস্ট করলো কনজিউমেবল প্রোডাক্ট কেনার জন্য, টিভি, রেফ্রিজারেটর, মোটর বাইক এটসেট্রা, and they did not invest it for the nutritional benefit of their children or of their family members. এবং because these improved variety of piglets were demanding a lot of attention from them, they had to sell off their traditional livestock. তাদের যে ট্র্যাডিশনাল যে গরু, বাছুর, ছাগল এগুলো ছিল তারা সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছিল। So there was also a kind of milk shortage, সেখানে একটা দুধেরও শর্টেজ হয়েছে। তাহলে তুমি ভাবো যে আমরা যখন নাকি একটা কোনো প্রজেক্ট নেওয়া হলো, that project may have positive output and negative output, and more importantly that project will have unforeseen consequences, যা দেখা যায়নি, যা কোনোদিনও ভাবা যায়নি, সেই ধরনের কিছু কনসিকুয়েন্সেস কিন্তু এই প্রজেক্ট থেকে আসতে পারে। ঠিক আছে, সো এইভাবেই কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা they often contribute to the public policy. আমি একটা উদাহরণ দিলাম, there are many examples which we will be discussing in our next classes. এবং যখন নাকি আমরা anthropology and development এবং মানে anthropology of development and development anthropology এগুলো নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব, we will be getting more of such examples. So I am ending the lecture here. তোদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, I'll be very happy to address. কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারিস। না স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ওকে, সুদর্শন, any question?
নমস্তে, স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি। শুনেছিস কিনা আমি জানি না। আমি শুনেছি। বুঝে